Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, moi hol apnalokor Ashmita Ba and another late night session from Sandpaper. And egidin olop late night expect koi thakok amar pora because amar dher class hoise, like a lot of classes. And jodi etu moi class doru, this is going to be my 4th class from morning. Aru 9:30 loge class asile last, and this is going to be the next and I hope the last class. And class boli kyo dhorisu because here also my mentor mode ot gusi jao and I keep talking to you just exactly like I keep talking to my own students in Sandpaper. So this also I am considering as a class. Also ami etia Sandpaper ot ki korisu, Sandpaper ot 11:30 manot in the morning we have a live session. We have a live session which is about PYQ analysis. Okay, the PYQ analysis live soli ase. Duta session hoi gol, prothom geography hol, next history hol, and we are doing it in the duporia so that jodi apnaloke working professional hoy tete hole break time ot sai lole ar jodi apnaloke full time aspirants hoy ar apnalokor nijor schedule ot apnaloke rati par pohi ase so that we do not take a big part of your daily schedule, and we want je apuni amak break out sai so that apni aram se break loi plan nijor MCQ revise kori lo. Hekane we have put it in the 11:30 AM slot. Also jehetu duporia is going dedicated for the prelims part, rati especially late night hobo etia because our classes soli ase like I said, rati especially about 10 PM onwards we are dedicating it for the beginners because prelims june prepare korise june ebar appear koribo teoloke to ekdom bombastic mode ot gusi goise like ekdom like ghode ke race mein they are starting to run and they are running jiman joise pare, but this is also the time jetia beginners hokole bhabibo lage ki maybe I should also try for APSC. Jodi you think that this is you want to appear for APSC, this is the absolute right time. This is the absolute right time where you take a decision whether you want to prepare, whether you don't want to prepare. Because A2 hol apunar ekdom apt time, apunar ebosor ke besi time ase, you will get more than 12 months, about 14 months for your next prelims. 14 months is ekdom like approximately 14 months is very proper time for your complete preparation. For your complete preparation. Apni jodi ya par delay kore apna months komi goi thakibo, but it is not advised je apni 12 months ot ke kom time rakhok for your next like for your prelims. 12 months to ideally diboi lage for the APSC prep. So jodi apni itia bhabi ase ki you will be preparing for APSC, this is an ideal time. Ye hai ideal time. Today we are going to take the step 1. Ami step 1 logo goi aso. And in step 1, what are we going to do? We are going to debunk the APSC syllabus. APSC syllabus to ki hoy, keneke hoy, ki ahe, ki nahe. That we will try to debunk in this episode for beginners. Okay? So, Jun hokole muk nazane. I am Ashmita Rekha Bora. I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Service, APSC DR 2019. I was last posted as Circle Officer and Executive Magistrate in Dotama Revenue Circle, and moi joa bosor resign korilu and I started Sandpaper's offline center. So chalo abhi mere bare mein ho gaya, let us understand a little bit about Sandpaper. So eto aisa lagaya aur an introduction to APSC. This is me and this is APSC ka rasta. Okay, so let's move ahead. This is the promotion part of the video. That APSC Foundation course under Sandpaper admissions are open now. So I keep on telling you today or tomorrow you are going to need our mentorship. So why not today? Why to go somewhere else then come back because that bahut paisa kharcha also I want to be a part of Sandpaper now. That is like 90% of students' stories in Sandpaper. So don't be that 90%, be that 10%. Make the right choice in the first go. Okay? So join Sandpaper. March April batch or start hoise. We have evening batch from 7:30. We have morning batch from 7:30. So whichever is suitable for you, you can come and join us. And also we have prelims, mains and interview. Obviously gute guidance se ami dim. Personalized one-on-one mentorship, this is our specialty. We have a mentor program inside us
कि you can directly communicate to your mentor and also you can directly communicate to me. Some people directly even communicate to me. So if you want to know যে আপনার কিবা particular problem is, you have a doubt, you want your schedule to be fixed, everything will take care for you. Top quality faculties, ये तो बोलना ही नहीं है. You can just visit our website www.sandpaper.guru. You can register for yourself for demo classes and we can give you a shot at it. And live answer writing class, we are the only academy in the whole Northeast which takes live answer writing classes. Live answer writing classes especially designed for those students who want to first attempt may clear their APSC or who have been stuck in the loop of APSC for a very long time and they want some specialized help. So আমি live answer writing or অকল answer writing কৰাই পেলাই XYZ মানুহৰ পৰা check কৰাই পেলাই আপোনাক ঘূৰাই নিদিওঁ, because that is what happens. Our in Sandpaper live answer writing hawk, answer writing checking hawk, I do it. I have a team of ex-officers who are doing it for you. So strictly quality regulated hoy to live answer writing, and live answer writing to moye korao baro, checku moye korao, take some little bit of time, but at least guidance is 100% proper. So sob milai pela our admissions are open. Also 50% of our students are officers now, and etu amar number hoy, you can give us a call and we'll be able to help you to get our mentorship. Chalo abhi let's debunk the syllabus. So first day moi yat likhi doisu what is APSC. My face is hiding the APSC ka symbol, so I'll just make myself chota. Ha. So this is APSC ka symbol. What is APSC is something that we first need to know. যে APSC no hoy ki, kyunki moi lora choli bilaga comment out kora dekhisu, many people even call it APSE. Okay, APSE, UPSC. चलो ये समझ लो कि it's not APSC, it's not UPSC, it's APSC. Okay, it's APSC. और APSC तो न होय कि like APSC is the name of the job. जे APSC পৰীক্ষা তো নাম, APSC process to naam, APSC kihor naam, like what is APSC? So APSC is actually a government body of the state of Assam, India, for recruitment of candidates for various government jobs under the government of Assam, including government departments, organizations, state public sector working, autonomous bodies, etc. So APSC whole ekhon board. Jeneke sebai apnalokor exam pate no 10-12, jeneke CBSE exam pate 10-12, heneke APSC is sort of a commission, sort of a board which conducts examination to take candidates into government jobs. Sarkari nokri exam অসমৰ sarkari nokri kane kune exam pate APSC, Assam Public Service Commission. Etu exam pate aru APSC e অকল civil service exam pate enukwa nohoy, APSC bahut gita department or exam pate, government departments, organizations, state public sector undertaking, autonomous body, there each almost all important jobs which are under government of Assam kune pate, APSC pate, almost all, bahut belegeu pate, but almost a lot of like important jobs tar exam kune pate, APSC pate. What Sandpaper teaches you? Sandpaper teaches you for APSC CCE. CCE to ki combined competitive examination, combined competitive exam. और combined competitive exam में करे कि combined competitive exam में अपना लोगों direct entry दिए into the civil service. Civil service. अभी civil service क्या है? Let's see ahead. So these are the type of service. Under combined competitive examination, these are the type of service. Okay. The types of service aru ase jeneke yat moi Assam Land and Revenue Service include kora nai mu nijor cadre because 3 years of a recruitment hua nasile, but budget ot koise je next year Assam Land and Revenue Service my own juntu cadre hoy tar recruitment hobo, so uske bare mein someday I'll talk later. But the types of civil services that you will get entry to once you clear APSC CC are this: Assam Civil Service, Assam Police Service, Superintendent of Taxes, Superintendent of Excise, Assam Finance Service, Block Development Officer, ARCS, Assam Register of Cooperative Society, Inspector of Labor, Inspector of Taxes, Assistant Employment Officer, Sub-Registrar, Assistant Accounts Officer, etc. Aru ase
there are lot jeneke amar executive officer hokol ase urban services or to so on and so forth. There are more such services jeneke ALRS ase which I have not put inside, but the point is that each of the service that you will get inside APSC combined competitive examination clear kori uthi apuni enekwa eta service pabo jot apuni direct serve koribo paribo people. You can serve public directly. Apuni government or eta important part hoi jabo, an important part. In fact, you will become the face of the government. Government bulile manue kak chini pai, government bulile manue apunak chini pabo once you become a officer inside APSC civil services. Okay, so sobore nijor importance ase, nijor niche teoloke kaam kore. Assam civil service olopman besi diverse hoy. Assam police service ase, superintendent of taxes, excise, Assam finance service, BDO, ARCS, sobore nijor niche ase, sobe nijor scopot most important job role to hold kore, and they are of extreme importance to people. So apunaloke hobole goi ase face of the government. Jodi apuni APSC clear kore, you are going to become the face of the government. Apunar pora hetu expectation rakha jabo juntu government or pa totality rakha jay. Sarkaror pa ki lage, sarkaror pa jiu lage, apuni hetu dibo paribo lagibo, because that is why you are sitting in one of the chairs. মই মোৰ ফেয়াৰৱেলত কৈছিলোঁ কি civil services is not a job, it is a responsibility. It is a responsibility, and with big power, with great power comes great responsibility. Spider-Man. So hekarne etu bujilo ki this is not a normal job je apuni 9 to 5 korile apunar kaam khatam hoi gol. This is not going to be that. You are going to be the government's face, and hetu bujilok how much load wala kaam hai. So once you enter the service, you should, and once you even try to prepare for the service, apuni jodi preparation arambho kore apuni stake bur bujilok, kyunki jetia apuni buji pabo ki what level you are preparing for, tetia apuni gom pabo ki kiman levelor apni kosto koribo lagibo, because kosto nohole to nohoboi. You are preparing for the toughest exam of Assam. So uske liye you will have to do the best form of mehnat that you can do. So job ekita pabo apni ACS, APS, SOT, SOE, AFS, BDO, ARCS, IOL, IOT, AUSR, ALRS, EO, so on and so forth. Okay, now I am pretty sure ki etu to apnaloke gome pai ki there are 3 stages of the examination. One is the preliminary examination, one is the mains examination, one is the personality test. So we will go into क्या टाइप का एग्जाम है, की टाइप और एग्जाम, की पेन, की पेपर, की धৰণৰ प्रिपरेशन, तार कारण আমি এটা বেলেগ we will make a different video. But today what we are going to do, today we are going to understand যে যোনটো প্ৰিলিমছ আহে, যোনটো মেইনছ আহে, তাত সিলেবাস কি আহে. ঠিক আছে, এটোটো আপোনালোকে মোৰলেছ গমে পায় যে যোনটো আমাৰ prelims hoy, that is primarily MCQ type in nature, objective MCQ type in nature. je apunar ABCD ketaman option ahibo, etu to apnaloke gome pabo ABCD ketaman option ahibo, and apuni choose koribo lagibo the correct one. Aru a exam to hobo goi ase 1st June, juntu karone everybody is preparing very hard, because this is the elimination round. The elimination round, ইয়াতে আপুনি এলিমিনেট হৈ গলে খেলখন আগত খেলিবই নোৱাৰিব. সো ইয়াত হ'ব 1 লাখ মানুহ এপিয়াৰ, ইয়াত মানুহ 1 লাখ মানুহ এপিয়াৰ. আমাৰ টাইমত 88,000 আছিল, 20,000 to 22 আই এম প্ৰিটি শিওৰ. সো ইয়াত হ'ব 1 লাখ মানুহ এপিয়াৰ, আৰু 1 লাখ মানুহৰ পৰা এবাৰ about 270 something হৈছে নেকি টোটাল সিট, কেটামান বাহিলেও নহয়. সো তাৰ কাৰণে যদি চাই তেতিয়া হলে about 110,000 people approximately dhorisu will be taken. So baki 90,000 people are going to be eliminated. That is the importance of preliminary exam. So once you are done, so a 2000 মানুহে মেইনছত বহিব, মেইনছৰ পৰা আৰু 1000 মানুহ পাৰ্সোনালিটি টেষ্টত বহিব. So it is going to be like that.
কিন্তু আমি যে মেইনছ হ'ব প্ৰিলিমছ হ'ব কিবা হ'ব এইবোৰ কৈ আছো তো কি টাইপৰ বস্তু আহে what kind of syllabus comes for mains and what type of syllabus comes for prelims হেতু বস্তু আমি আজি ভালকে চাব বিচাৰিছো তো let's first start with prelims prelims ৰ পেপাৰ আহে দুখন paper 1 and paper 2 GS paper এখন আহে CSAT paper এখন আহে CSAT মানে কি civil service aptitude test civil service aptitude test और एटुक लोय पला इमान एटा लाइक यू नो मार्केट में इतना हल्ला है इसको लेके जुनटुर असलते 1% टू होबो दरकार नै दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर आपुनी एटुत क्वालिफाई करबो लागे बार एटुले जाम आमी लेट अस फर्स्ट लुक एट द जीएस पेपर द सोल ऑफ योर प्रीलिम्स इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला you will have to clear GS paper when a GS paper is going to decide whether you will be writing your mains or not because junto apnar cut off hoy hetu primarily GS paper e decide korbe bahut kom enuka eta duta like sadiyo mein ek bar hota hai ki CSAT decides the cut off but GS is only going to decide the cut off okay GS or কিমান ম্যাক্সিমাম মানু লাইক 1000 মানু 10000 মানু আর 10000 নম্বর মানু জনে জিমান মার্কস পাবো হিমানে আপনার কাট অফ হবো এই এভারেজৰ ক্যালকুলেশন একো নহয় সো আৰু কাট অফ লৈ বেছি মাথা না মাৰিব লেট আস ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিলেবাস সো যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ ন্যাশনাল এন্ড লোকাল ইম্পর্টেন্স history of India and Indian national movement India and world geography Indian polity governance economic and social development environmental ecology biodiversity general so all these are ami yaar juntu prepare kori hoise to shortcut ke prepare kori hoise so let us see directly what is there given in the APSC syllabus juntu officially dia ase so this is the official notification of syllabus for APSC from the APSC website okay so yat olopman download ke dia ase amar slide tot let us see je yate likhit hoise paper 1 is of 200 marks 100 questions so each of the question is going to give you 2 marks and that 1/4 of 2 marks negative jabo apunar tar mane 0.50 minus hoy for every wrong question okay so etut thake negative marking every correct ot pabo apni +2 aru every wrong ot pabo apni -0.50 okay to itia syllabus kon sao amar APSC ki notification syllabus likhi hoise and it is advised je apuni a syllabus kon junkhon official syllabus hoy you make a print out of it you can make a print out of it and nijor wall or front ot lagai thobo okay so bahut manue ami syllabus kon neswa ke nijor preparation arambho koru and that is not the wise idea okay আমি যদি সিলেবাস খন আমার কারণে এখন ম্যাপ হয় this map is going to take us to the final destination which is APSC although इमान clear map ना होए जैसे हर treasure map थोड़ा difficult होता है देखने को so same is also APSC's map थोड़ा देखते हैं what is written in APSC's map let us see जे याद की दिया है current events of national and international importance in other words current affairs so current affairs is of very important kintu again current affairs loi pelo moi eta video banam current affairs is very important but current affairs is not everything okay current affairs is not everything ami meme eta banalo andaz apna loi kyunki bahut manu current affairs kori pele static khini power jay and then finally teoloke APSC clear korbo nore even prelims e clear korbo nore so please understand যে গুটে হাতটার ভিতৰত এটা পার্ট হয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স it's one part it's not the whole prelims so please be very sure ki where are you investing your time hodai current affairs pohi time waste koratke please make a proper understanding of apunar ki poha huna apuna static ot ki hoise then you think about current affairs okay let's go into the static part history of India and Indian national movement observe korok gute history of India boli jete ami ko it can be divided into ancient modern medieval and modern okay আর তাতে আসাম পার্টও আছে আসাম হিস্ট্রি পার্টও আছে ওকে সো আমি যেটা গুটে হিস্ট্রি কোন কথা কও ইট উইল বি ডিভাইডেড ইনটু এনশিয়েন্ট মেডিয়েভাল এন্ড মডার্ন এন্ড আসাম
তো ইতিয়া সাব হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া বুলি গুটে বস্তুটো এনেকে দিয়া আছে কিন্তু পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টটো মেনশন কৰিছে গুটে লাখ লাখ টপিকৰ মাজত যদি কিবা টপিকে বাই নেম মেনশন পাইছে in the syllabus, this by default means that this is of extreme importance. tar mane we will have to highlight Indian national movement. e tolotu ene highlight hoise. We will have to highlight Indian national movement, and Indian national movement is one topic juntur upor apnar mastery hobo lagibo. Okay, now world and Indian geography thoda sa gusai lo. ha world and Indian geography, physical economic geography of India, social geography of India and world. So bahut ate duita type of geography ase. Indian geography apni pohibo lagibo aru world geography apni pohibo lagibo. So bahut manhe Indian geography tat Assam geography involve ase de. Don't think je Assam geography to beleg ke diya nai mane Assam geography na, Indian geography mane Assam geography. Itia jonto world geography ase bahut manhe tend to ignore kore. Okay, and as I am talking to complete beginners, apuni inuka ta phase ot ase jetia apunak lakh manhe lakh kotha kobo. Okay, a lot of people will talk a lot of things to you. Please understand je a lot of people who have talked to you, if they have cleared APSC tetia hole teolokor kotha hunibo, if they have not cleared APSC tetia hole kotha huni lab nai. Okay, and also talk to people you know, talk to friends you know who have cleared APSC. They will be able to give you a nicer advice. Okay, chalo, now I was telling ki world geography board mane ignore kori diye, bhabe ki kor aibo aru APSC world geography world geography ahibo ne nahibo hetu apuni dimag lagabo na lage, hetu APSC dimag lagabo. Ami ki koribo lage, ami koribo lage prepare. Jodi APSC syllabus or world geography ase, then I will have to study world geography as well. Tetia hole both Indian and world geography ami porhi pelai ready hobo lagibo, and hetu whole geography part. Okay, done. Ami current affairs salu, history salu, geography salu, ite ami polity sao, my subject. Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights and issues, same as Indian national movement. Iman bur political topic bhitor they have mentioned the constitution, the political system, panchayati raj, public policy and rights issue. So all of these, whichever has found mention in the syllabus are of extreme importance. Ene syllabus to sai thule no hobo. Iman bu topic or majat kiba kibi dhei topic ase dekhon, kiba kibi dhei topic or majat ei gita topic hai kyo mention korise, etc to kyo logai thoise. Tar mane all of this topic of constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issue are of extreme importance. So gute polity to ami pohime, Indian polity pohim, governance pohim. Governance whole application of polity. Etu to ami pohime, কিন্তু তার উপর কনস্টিটিউশন, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতি রাজ, পাবলিক পলিসি, রাইটস ইস্যু আর অফ এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্স. ওকে, আন্ডারস্টুড? দিস ইজ হাউ ইউ রিড আ সিলেবাস. ওকে, তারপর আইলে দ্য ইকোনমি পার্ট. লেট মি চেঞ্জ দ্য কালার. মই পতককে কালারটোলে বৰ হৈ যাওঁ. হ্যাঁ, লেট মি চেঞ্জ দ্য কালার. চেঞ্জড. Next আহিলে economy and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demography and sector initiative. This is a part of economics. This is the part of economics which also takes care of the social development part. The social development part. So there are many concepts on economics, just like polity. Kintu mention kune paise? Sustainable development mention paise. Poverty e mention paise, inclusion demographics e mention paise, social sector initiatives e mention paise. So amongst the whole economic criteria, we are going to give special importance for the ones which are mentioned here. So Indian national movement hog, constitution, political system, panchayati raj, public hog, world geography, Indian geography hog, sustainable development, poverty, inclusion, demography, social sector hog. Gute gita we are going to give
like very huge importance because all of this have found mention in the syllabus of APSC, which means that these are of very huge importance. Okay, let me highlight again. National Improvement, World Geography, Constitution, Political System, Panchayati Raj Desh, Sustainable Development, Poverty Inclusion, Demography and Social Sector. Okay, next আমি আহি পালো ইকোলজি. Again a topic যোনটোক মানুহে বেছি পাত্তা নিদিয়ে. Okay, বেছি পাত্তা নিদিয়ে, এই ইকোলজি তো হৈ যাব. বাট প্লিজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে 7টা সাবজেক্ট মেনশ্যন কৰিছে, তাৰে এটা সাবজেক্ট কিন্তু ইকোলজি হয়, মেনশ্যন কৰিছে ইকোলজিক. সো আপুনি এইটো পাত্তা নিদিয়াকৈ বহিব নোৱাৰে. This is as important as polity, as important as history, as important as Assam. So আপোনালোকে ইকোলজিটো ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে. Okay, so ecology কি আহিব? Environment and ecology, biodiversity, climate change that do not require subject specialization. So extreme biology, extreme bio, extreme zoology, extreme botany এইবিলাকত বেছি সোমাই যাব নালাগে. Okay, surface level বস্তুবোৰ আমি জানিব লাগে, which should be basic, because understand যে exam is generalist in nature. আপুনি একো বস্তুৰ স্পেশালিষ্ট হ'ব নালাগে. Okay, একো বস্তুৰ আপুনি স্পেশালিষ্ট হ'ব নালাগে. You have to become a generalist in nature so that আপোনাৰ আগত জিও প্ৰবলেম আহে, be it a social problem, be it an economic problem, political problem, be it a historical problem, be it an ecological problem, you should be able to understand the basis of it and you should be able to give a solution of it. Okay, আপুনি তাত PhD কৰিব নালাগে নহয়, সেইকাৰণে লিখা আছে not required subject specialization. So वो भी देख लो. And আপুনি এটো you cannot just ignore it, because বহুত মানুহে ইকোলজি তো ইগনোৰ কৰে. Okay, but you cannot ignore it because এটো আপুনি পিছত GS3 to আহিব. So again we will highlight it: environment, ecology, biodiversity and climate change, which are of extreme importance. Okay, and also এটো মই highlight কৰিটো does not require subject specialization, does not. তো basic কানিব না লাগে, we will be able to do it. Next আহিলে general science. Again something jot current affairs basis বেছি আহে. You don't have to remember huge equations. আপনি বলে আপনি অঙ্ক কৰি আছে একদম ফিজিক্সৰ হেনুকা নহয়. General science you will have to understand basic things বলে যোনবোৰ specially the concepts which are involved in current affairs that are going to come in general science. Okay, so I hope it is clear যে prelims or কি ধৰণৰ syllabus হয়. Mains ৰ কাৰণে I will make it another one, নহলে আপোনাৰ ঢেৰ stress হৈ যাব কি one কি পঢ়িব আছে. So আপনি চালে কি পঢ়িব আমাক দিছে? কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িব দিছে, হিস্ট্রি পঢ়িব দিছে, ইন্ডিয়া এন্ড ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি, পলিটি, গভর্নেন্স, ইকোনমি, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, জেনারেল সায়েন্স আৰু এনভায়রনমেন্ট এন্ড ইকোলজি. ইয়াৰ তলত the most important sentence has been written below. Note 30 to 35 questions are going to come from general studies paper related to Assam. Okay, so this is one of the most important thing. 30 to 35 questions in GS paper 1 are going to come from Assam. Tar mane ami khatang gute paper khonor 35 ta question Assamor ahiboi. So ami bole dher pohilo, ami sob subject pohilo, we studied every subject jonri at mention ase, we have studied all, we have studied history, we have studied geography, we have studied everything. Kintu ami eto okol Indian perspective er pohi thoi dilu আৰু আমি আসাম পার্সপেক্টিভৰ এটো টাচে নকৰিলো. দেন এনশিওর দ্যাট ইজ শিওর যে আপুনি বলে 65 টা বলে একদম সব পাইলে তেতিয়া আপুনি 65 টাহে পাৰিব কৰিবলে. 65 টা বলে সব পাইলে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ম্যাটার. বাট আপোনাৰ কোয়েশ্চন পেপার আপনি 35 টা নোৱাৰিব যদি আপুনি আসামখন চুইয়ে না যায়. আৰু 35 ইজ নট লেস. 35 the question out of 100. Imagine the number of marks you have. যদি আপনি গুটে 35 টা কারেক্ট কই দিয়ে তথাপি আপনি কাট অফৰ কাফি উছৰলে গছে যাব 70 উছৰ. সো আসামক এৰি পেলাই এপিএসসি একো নহব. আসামত এৰি পেলাই এপিএসসি একো নহব. এন্ড হেন্স this has to be ensured যে আপনি যিকোনো ব্রড সাবজেক্ট যিকোনো কোর সাবজেক্ট নপঢ়ক কিয় তাতে আপনি আসামক দিব লাগিব স্পেশাল ইম্পর্টেন্স. ওকে, সো ये भी कर दिया हाईलाइट. কিবা বেলেগ কালার দি দিও ব্লু. General studies paper 1 will be related to Assam. So ami koribo lagbo tat bishek preparation. Okay, now let us see ki CSAT dot kiya hai. So this is CSAT ka heri civil service aptitude test. Okay,
एप्टिट्यूड टेस्ट আপোনাক একদম ডাঙৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব নাহে so I have seen a lot of like মোৰ বহুত like you know old friends and all তেওঁলোককো মই দেখিছো কি গুতে দিনে ৰাতি ম্যাথছ কৰি থাকে ম্যাথছৰ কাৰণে পাৰা নাই GS is the main paper CSAT ত আপুনি কৰিব লাগে 33% score you have to do 33% score 200 marks 80 questions or 80 questions are apuni 1/3 question paribo lage that is the onko 1/3 question ar apunar english thakibo logical reasoning thakibo maths thakibo apuni bole maths sob paile bole phali dile bole maths ekdom bole apuni 80 question or 80 tai paile tothapi apunar eke faida hobo aru apuni 80 ta question or bitor pore 33% he paile tetio apunar eke faida hobo so be smart and apuni enekwaake prepare kori jao je your cut off is clear kintu enekwaakeo apuni clear korbe jabo na lage je apuni GS 2 khon phali dile GS 1 khon eku noile doesn't matter apuni GS 1 noile gulla zero nothing will matter so apuni CSAT ot bole ekon gute matha to mari bole GS or eku matha na marile no hobo kintu you will have to prepare for CSAT yes but you have to prepare 10 times for GS okay so CSAT paper কি है CSAT paper है comprehension English comprehension মানে কি আপোনাক দিব এখন এটা প্যাৰা আর প্যাৰাটোত আপুনি দিব লাগিব সলিউশন যোনটো আমি ক্লাস 10 ৰ পৰা কৰি আইছো ওকে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিব প্যাৰাগ্ৰাফটোত কোৱেশ্চন আহিব কোৱেশ্চনটো আমি চাই পেলাই সলভ কৰিব লাগে নেক্সট ইন্টাৰপাৰ্সনাল স্কিল ইউজিং কমিউনিকেশন স্কিলস বহুত কম প্ৰশ্ন আহিছে এটো হিস্টোৰিক্যালি লজিক্যাল ৰিজনিং এন্ড এনালিটিক্যাল এবিলিটি আপুনি কোডৰ অংক পালে তাৰপিছত আপোনাৰ ডিৰেকচনৰ অংক দিলে হয়নে তাৰপিছত আপোনাক ৰিলেশনশিপৰ অংক দিলে অংক মানে কি কোৱেশ্চন দিলে হেবোৰ ডিসিশন মেকিং প্রবলেম সলভিং জেন্টল মেন্টাল এবিলিটি বেসিক নিউমারেসি সো এইগিটা হল আমার এপ্টিটিউড পার্ট ওকে আৰু এই এপ্টিটিউড পার্টত আপোনাৰ যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আপুনি আইদিন বেলেগ এক্সামতো একে প্ৰশ্নই আহে you see the kind of aptitude that APSC asks is the same type of aptitude that beleg exam asks ADRE hok beleg exam hok bole SBI hok SBI PO to olopan tane udibo baru ADRE hok ba beleg dhonor bank PO hok so everything jot aptitude involved thake more or less same level or aptitude e hoy orokor POCO belakor tan hobo but same type of aptitude e khudibo so apni aptitude to imano ekdom kani thakibo na lage ki what is going to happen my aptitude nwaribe so basically ahibo english junto apni horupa korise majot ahibo logical reasoning or karne same junbo aba code hok relationship hok direction hok kun code bohise kiman time ot kiman manuhe kaam korile fastest hobo enuka type of question junbo historically ahe আৰু পাঁচটা ছয়টা বস্তু মেনশন কৰা আছে হে ছয়টা মেনশন কৰা বস্তুৰ অকল এটাহে পাৰ্ট হল ম্যাথছ আৰু কি লিখা আছে ইয়াত কি লিখা আছে क्लास 10 लेवल इसको मार्क कर लो क्लास 10 लेवल है ना बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10 लेवल सो क्लास 10 लेवल और कारणे आपुनी इमान बेसी मेहनत करब ना लागे बिकॉज़ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल रिलीजिंग कोर्सेस क्लास 10 लेवल और कारणे इमान आपनालके मेहनत करब ना लागे ओके सो कम्प्रिहेंशन तो पारिबई लागे नोरा कथा नाइ एटु अलपमान लागिबो प्रैक्टिस जोंटो आपुनी एग्जामर 10 दिन আগত কৰিলে হ'ব আৰু এটুত লাগিব অলপমান প্ৰ্যাকটিস ওকে ক্লাস 10 লেভেলৰ লাগিব অলপমান প্ৰ্যাকটিস এন্ড এনেকুৱাকে আপুনি এটা স্ট্ৰ্যাটেজি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে ইউ হ্যাভ টু ক্ৰিয়েট আ সাইড অফ আ স্ট্ৰ্যাটেজি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা স্ট্ৰ্যাটেজি যোনটো স্ট্ৰ্যাটেজি আপুনি নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেস তো মিলাই পেলাই you will be able to achieve what you will be able to achieve 33% क्योंकि वही तो अचीव करना है 33% तो अचीव करबो लागे होने so we understood जे prelims और की syllabus है this is the syllabus of CSAT this is the syllabus of GS আমি বুজি পালো যে আমি syllabus পঢ়িবো কেনেকে লাগে and now let's move ahead paper और CSAT paper तो আমি ভালকে একদম threadbare analysis কৰি ললো আৰু ইয়াৰ পিছত আছে মেইনছৰ কাৰণে মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাম নহলে আপোনালোকে টেনশন লৈ লব সো কিন্তু মেইনছৰ আগত আসলে প্ৰিলিমছ আৰু আজি আমি চালু প্ৰিলিমছৰ সিলেবাস কেনেকুৱা হয় ওকে সো আজিলৈকে ইমানে থাকক দিস ইজ আ ওল্ড ফটো অফ আস সেকেন্ড থ্যাংক ইউ লিখি দিছো আজি কাৰণে ইমানে থাকক we will come time and again
এণ্ড আমি ডিচাইডে এনেকৈ কৰিছোঁ কি আমাৰ যোনটো ইভিনিং যোনবোৰ লেট নাইট ভিডিঅ' যাব দে উইল বি ফৰ দ্য বিগিনাৰ্ছ এণ্ড যোনবোৰ আমাৰ মিড ডে ভিডিঅ' যাব দে উইল বি ফৰ দ্য প্ৰ' পিপল হু আৰ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ APSC এণ্ড we are trying our best ki ami quality education anu apnalokor karone and as I have been an officer myself and we are also on the way of recruiting another officer in Sandpaper so that we are 2 officers strong and what can be better than that. So till then I think if you feel that you need professional help je professional mentorship or dorkar ase boli apnaloke bhabe then I think we will be the right choice for you because like I said etu 90% of students or our story hoy je we went there we did not like it so we are coming here so hey we went there or process to jodi eliminate kori apnaloke direct Sandpaper ahe I think you'll be very happy and like we said that we are not just another coaching center we are Sandpaper and we are the right choice so today or tomorrow you'll need a mentorship. And if you think that you need a mentorship, just give us a call or drop us a text and ami rati eta duta tinta saita khoday apnalokor kane present thako okay so we'll be coming with another episode for the beginners maybe tomorrow or day after but till then like share subscribe Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.